Nairobi, bendera kwa hewa, bendera kwa hewa. Wapi bendera?
Sasa tuimbe wimbo wa taifa tafadhali. Na security, na kuomba watu wa security, fungua gate zote, wale wananchi wako pale nje waweze kuingia. Wote tusimame sasa, tuimbe wimbo wa taifa. Tuimbe wimbo wa taifa. Haya. Nairobi kwenye uwanja, nataka uwakaribishe kwa kelele, nikitaja kwa majina. Kwa uwanja tuko na Mheshimiwa Omondi Musalia Mudavadi, wapi kelele? Tuko naye Papa wa Roma Moses Masika Wetangula, wapi kelele? Na tuko na rais wa 5 wa Kenya Mheshimiwa William Ruto, wapi kelele? Kwa mara ya mwisho, weka bendera yako kwa hewa, vua kofia yako, tuweze kwenda mbele ya Mungu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nifungie mkono tunapoomba. Asanteni sana. Nataka tuombe. Biblia sema kilio chaweza dumu usiku mzima, lakini furaha hukuja asubuhi. Wangapi wanasema furaha yetu inakuja? Hebu inua mkono, sema Bwana Yesu tusaidie. Wacheni tuombe. Katika jina tumesonge, tunakushukuru kwa afya njema na amani. Tunapoendelea na mkutano huu, tuomba Bwana ukuwe pamoja nasi. Tunamwombea rais wetu Ruto, ya kwamba mfalme, ushindi uko upande wetu. Biblia inasema ya kwamba ukiwa upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume na sisi? Bwana, ndio tumeinua mikono yetu tukielekesha macho yetu kwako, tukijua maana unaweza. Tunaomba mwanzo mwema na tumalizie pamoja na wewe. Katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Shangilia Yesu. Asanteni sana. Haya, Nairobi, mumekaribisha rais Nairobi. Ndio tuongee lugha ya Nairobi. Nikisema ni mbwekse, unasema siku zote ni mbwekse.
Ni Mbwakse! Nataka sasa nikujulishe kwa wajumbe wa mji wa Nairobi, na mkaribisha wa kwanza aje hapa tujulishe kwa wajumbe wa Nairobi mwenyeji Lang'ata constituency. Wapi kelele ya Jenerali Nixon Korir? Karibu Mhesh, tujulishe nani yuko hapa. Haya, Nairobi oye! Nairobi oye! Tuinue bendera yetu, tuinue bendera ya chama, tuinue bendera ya chama. Leo ni leo, asema kesho ni mwanga, usio. Kwanza, Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, William Ruto, karibu Lang'ata constituency. Tunamkaribisha Lang'ata, tunamkaribisha Nairobi. Hii ni haya, Simon, sema jambo tu, sema jambo. Watu wa Nairobi mpo? Watu wa Nairobi mpo? Tuko tayari. Tuko tayari kwenda State House. Sisi ni watu wa bottom up. Kutoka juu kwenda chini. Kutoka juu kwenda chini. Sasa sisi tuko tayari on Tuesday kupeleka jamaa wetu kwenda State House. Tuko sawa? Watu wa starehe na waona hapo mpo. Watu wa starehe mpo. Asante sana. Asante Simon. Sasa huyu mwaitwa Mheshimiwa Robo kutoka Kamkunji. Wananchi wa Nairobi hamjambo. Harambee. Mimi naitwa Robo kutoka Kamkunji. Mimi nataka niombe wa Kenya kwa pembe zote ya Kenya, mujitokeze kwa wingi, mupatie Kenya Kwanza anda uongozi ya William Ruto, the 5th President ya Kenya. Na wananchi ya Kenya, mahali popote ambaye mupo, sisi ni watu ya amani, lazima tudumishe amani. Hatutaki siasa ya vurugu na vita. La mwisho, mimi najua ya kwamba tarehe 9 William Ruto atashinda kura, na yale ambayo tunauliza ni atashinda na kura ngapi. Tunasema asanteni sana watu wa Nairobi. Asante Mheshimiwa Robo. Huyu anaitwa Mheshimiwa Meja Dong kutoka Embakasi Central. Nairobi oye! Nairobi oye! Sisi wote ni jeshi ya hasa. Sisi wote ni hasa. Tumesema hatutaki kupangwa. Tumesema tarehe 9 tutapiga kura. Tunapiga kura wapi? Kwa William Ruto. Asanteni sana. Haya, Mheshimiwa Mwafrika kutoka Roysambu. Haya, mimi naitwa Kamanda Mwafrika kutoka Roysambu. Mwito kwa Wakenya ya kwamba Jumanne tunaenda kuunda serikali ya hasra. Asanteni. Haya, Bazenga Buda kutoka Embakasi North. Nairobi, muko tayari kwenda Ikulu? Basi tujipange siku ya Tuesday, tumalizane na tuzimie hawa watu wa kuzimia kwenye kaburi ya sahau, na tuende Ikulu tuunde serikali ya Kenya Kwanza. Nyote nawauliza, to make sure kwamba tumeshikilia serikali ya Kenya Kwanza na itupate wadhifa kutoka juu. Nairobi tuchukue yote, tumalize hiyo kazi. Asanteni. Wakenya mpo? Wakenya mpo? Kwa majina mimi naitwa Anthony Waidaka, mimi ni wa Makadara constituency. Na sisi wote tumesema sisi ni UDA. Sisi ni na rais wetu ni William Samoei. Asanteni sana Wakenya. Haya, Njoroge kutoka Kasarani. Harambee! Harambee! Asanteni sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Njoroge Shege kutoka Kasarani. Namuuliza kwa heshima,
tarehe 9 mwezi wa 8, twende tukakomboe Kenya. Harambee! Harambee! Rais wetu wapi? State House. Sawa sawa. Asanteni. Haya, Havi kutoka Uplands. Wakenya mjambo, wakati ndio huu, mujitokeze kwa wingi, mubadilishe uongozi wa Kenya. Sawa sawa, Mungu wabariki sana. Haya, Boaz kutoka Ruaraka, mheshimiwa. Wakenya mjambo, amjambo, vijana muko, tarehe 9 muko. Nataka kusikia wazee, besi ya wazee, wazee muko. Asanteni sana. Harambee! UDA! Hebu nione kura za rais wetu na 5. Kura zake. Basi vile mumeinua mikono, na mimi naitwa Albanas Kaveva Kalumba kutoka Embakasi Kusini. Kura huko ziko locked kwa rais wetu. Asanteni sana. Haya, Meso kutoka Dagoretti North. Hamjambo wa Nairobi wenzangu. Mimi ndio Meso kutoka Dagoretti North. State House iko Dagoretti North, na wananchi wa Dagoretti tumesema William Samuel Ruto hawezi lala kwa opposition tena. Kibaki alala kwa opposition miaka 10, Uhuru Kenyatta amelala kwa opposition miaka 10. Sasa William Samuel Ruto hawezi lala tena kwa opposition. Asante Meso. Sasa Mariga, jirani yetu Mariga kutoka Kibra. Kanairo Kibra, Langata. Tunajua fomu yetu ni bottom, na tunajua president wetu ni nani? William Samuel. Asanteni sana. Tarehe 9 mwezi wa 8 tujitokeze kwa wingi. Mbarikiwa, asanteni. Sawa Mariga, siko hivyo. Na mimi naitwa Generali kutoka Langata, si ndio? Sasa nataka nipatie KJ pia kutoka Dago South. Wapi kelele Nairobi? Jina langu ni John Kiarie kutoka stronghold ya UDA kule Dagoretti Kusini. Ongea lugha ya Nairobi. Sema #William the 5th. Sema #UDA. Sema #Mboka ni Mboka. Halafu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu nataka useme #mapema ndio best. Tutajitokeza mapema. Nataka nikuletee sasa mheshimiwa seneta anayeingia hapa Nairobi. Tafadhali nisikie kelele ya Seneta Margaret Wanjiru. Hebu kwanza nione kura ya William Ruto. Jambo la kwanza, tukijitokeza Jumanne kwenda kupiga kura, usitembee peke yako, bebana na watu wengi. Hakikisha wameenda kupiga kura, na kila mtu nakutana naye kwa barabara, mwambie William Ruto. Tumekubaliana. Jambo la pili, ukifika kwa ile karatasi ingine ya yellow, ile ya seneta, usitafute bishop. Hakuna title ya bishop. Utapata Margaret Wanjiru hapo chini kabisa, ila inasema bottom up. Hapo chini utaona alama ya wheelbarrow, utaona UDA na uweke tick seneta wa Nairobi. Tuko sawa hapo? Na jambo la mwisho, kila karatasi unashika, kila karatasi, hizo karatasi zote 6
tafuta na macho. Wilbaro, 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 Wilbaro. Alama yetu ni ya Wilbaro. Tunasikizana vizuri. Narudia tena, ninajua Wakristo wenzangu tunaomba, lakini tukimaliza kuomba tunatoka na tunatoa wengine, tunaenda kupiga kura. Jameni, usiombe malaika wakuwe kwa station. Malaika hana kura, wewe jitokeze na kura yako na utoe zingine. Usiseme Mungu kuja, Mungu hana kura, wewe kuja. Toka na kura yako, enda upige kura. Wangapi wanasema ndio mama? Nawapenda, tupige kura ya amani, tupige kura ya amani. Vijana mpo, vijana mpo, vijana mpo. Hatutaki vita. Sisi viongozi wa UDA, sisi watu wa UDA, followers wote wa UDA, Kenya Kwanza, hatunanga vita. Ushaona vita kwa Kenya Kwanza? Hatuna vita, tunaomba kura ya amani. Sinawapenda. Mungu awabariki sana. Nairobi mmesema seneta ni nani? Asanteni, wapi kelele wa Bishop? DJ nataka unikaribishie kinairobi, nikimleta Menrepo Nairobi, Mama Miradi Millicent Nyaboke Omanga. Hey! Let's be. Welcome. Mahasla wa Nairobi hoye! Huyu ndio mama yenu, ule kuku ya kienyeji. Mimi ninaomba Jumanne tujitokeze kwa wingi, tumpigie William Ruto pamoja na jeshi yake. Tutajitokeza. Raundi hii sisi tunapigia watu ambao wako na agenda ya kubadilisha uchumi. Tunasema tunataka bei ya mafuta irudi vile Kibaki aliwacha. Tunataka bei ya unga irudi vile Kibaki aliwacha. Tunataka bei ya sukari irudi vile Kibaki aliwacha. Tunataka bei ya maziwa irudi vile Kibaki aliwacha. Na yule atabadilisha uchumi ni William Ruto. Hebu nione kura ya William Ruto. Alafu hapo chini musisahau mama yenu Millicent Nyaboke Omanga. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa nataka tuingie kwa awamu ya maheavy hitters. Sasa nataka utulie, tuingie kwa wazito sasa. Nairobi, nauliza tuko tayari? Kwa mara ya mwisho nikisema ni maombi, unasema round 1. Ni maombi! Ni maombi! Mimi nimemalizia hapo. Nataka nikiwa hapa Nyayo Stadium nitangaze kwamba tukiwa katika mkutano huu, ma-DCC, ma-ACC na machifu wa Nairobi wako kwenye mkutano wakipangia njama za Tuesday vile wataleta michezo kwa uchaguzi. Na mimi nataka niseme hivi, sisi tukiwa watu ya Kenya Kwanza, tukiwa watu wa amani, tunasema watatumia pesa, wale watatokea, watachagua Ruto, Kenya Kwanza na UDA. Kwa hivyo nataka nitangaze hapa, hao wanapanga njama Nairobi wawekewe ilani,
wajue kwamba kura inaamuliwa na mwananchi, ama sisi Nairobi tunapangangwa. Mimi naitwa John Kiarie na kule Dagoreti wanasema za Kiarie ni 5-5. Ngumi ni ngapi? Ni ngwekse. Nataka nikuletee mzito wa Nairobi. Tafadhali mkaribishe kwa mara ya kwanza leo yule anaingia kama gavana wa Nairobi, Senator Sakaja Shava. Asante sana KJ. Bwana asifiwe Nairobi. Bwana asifiwe Nairobi. Harambee. Harambee. UDA. Kazi ni kazi. Pesa mfukoni, sio hiyo? Leo ni siku ya furaha sana. Your Excellency, the incoming President of the Republic of Kenya, William Ruto, karibu sana Nairobi. Your Excellency Rigathi Gachagua, the next Deputy President of Kenya, pamoja na wazito wote wa Kenya Kwanza, Musalia Mudavadi, JB Muturi, Weta, Mheshimiwa Gavana wa Machakos Mutua, tuko na Gavana wa Kilifi, na tuko na Gavana aliyekuwa Nairobi Sonko, ako hapa na nitawaalika wazungumze, sio hiyo? Your Excellency, leo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sisi watu wa Kenya Kwanza, we must thank God for the journey that we've taken. Haijakuwa rahisi kwako Your Excellency. Tumepitia milima na mabonde, lakini Biblia inatueleza katika Zekaria 4:6 that it is not by power, it is not by might, but by the Spirit, says the Lord. Wale wametupangia na serikali na majeshi na mapesa na deep state, wewe umesimama na wananchi na Mungu, na tunajua ya kwamba Tuesday tarehe 9 tutapata ushindi kwa urais na ushindi kwa viti vyote, sio hivyo? Kanairo mpo? Kanairo si gavana ni mjamo? Your Excellency, hata mimi waliniekea maneno, walisema nimefika class 2. Waliniekea maneno, lakini ukweli ukadhihirika, sio hiyo? Nairobi si ukweli ilionekana? Simuliona nikinyorosha mtu juzi kwa debate, mapema pakachorwa mtu akaanguka pungulu pan, na mpaka wakakosa maswali ya kuniuliza. Wakaniuliza jina yako ni nani? Wakauliza mambo ya maji, nikaeleza vizuri. Kuanzia 1907, 1936 tukapiga hesabu. Yeye akauliza mambo ya maji, akasema nini? Ati Martha Karua, kwa sababu yeye ni project, sio hiyo? Nairobi gavana ni nani? Gavana ni nani? Asubuhi na mapema, sio hiyo? Na tunaamka saa ngapi tarehe 9? Hamlali tarehe 9. Hata ile mambo wanapanga, wacha wapange. Hao ndio wako na kura ama ni sisi? Ni machiefs na wadosi wako na kura ama ni sisi? Si ni sisi wananchi? Na tumeamua sisi katika Kenya Kwanza hatuna makasiriko, tuko na matumaini ya kuwa Kenya itabadilika tarehe 9, ya kuwa vijana wetu watatoka kwa dimanga, tumekaa kwa mawe, sio hiyo? Mavijana, si mnanicheki? Si mimi kijana kama nyinyi? Imebaki tu watu wamoja tuvuke gavana, ni watoe kwa dimanga mavijana, ama ni aje siku zote? So mimi nataka niwaletee viongozi ambao watatuzungumzia. Kwanza nitaanza na Deputy Governor anaitwa Njoroge Mushiri, ambaye tutafanya kazi na yeye katika kaunti ya Nairobi. Makofi ya Njoroge Mushiri, Deputy Governor, haraka.
Haya, mnaona huyu jamaa? Watu wa Nairobi, mnaona huyu jamaa? Huyu anaitwa Njoroge Mushiri. Mnamuona vizuri? Anakaa mtu wa kujiuzulu, anakaa mtu anatoroka job. Sisi tumekubaliana tutafanya kazi pamoja kama marafiki na kama mandugu, si ndio? Hiyo Kenya mzima madeputy governor wengi kazi yao ni tatu: chai, mandazi na kusoma gazeti. Lakini huyu Mushiri atakuwa yeye ni waziri in charge of biashara, masoko na mambo ya license. Mambo ya kanjo kusumbua vijana wetu itaisha. Mambo ya kanjo kusumbua mahokas na kina mama itaisha. Mambo ya kubomolewa Nairobi itaisha. Ati unaamka asubuhi na ukikuja jioni unapata nyumba yako imebomolewa, itaisha. Tunarudisha heshima kwa watu wa Nairobi. Sawa sawa? Wacha Njoroge Mushiri awasalimie. Watu wa Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena. Mimi nawasalimia na nakaribisha wageni wetu wote hapa Nairobi. Tunaomba Tuesday next week mtoke mchague serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na kiongozi wetu William Ruto, na hapa Nairobi iongozwe na Sakaja, ndio tuwafanyie kazi katika huu mji wetu na katika hii nchi yetu. Mtafanya hivyo? Ndio kuchagua, mtapatia Ruto kura. Hebu nione kwa mikono nyote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Jambo lingine ambalo tumesema, watu wa Nairobi, nataka mnisikie. Sisi katika kaunti ya Nairobi, sisi ndo tunajua uchungu wa vita na utamu wa amani. Tumesema ya kwamba jirani yako ni ndugu yako, si ndio? Hiyo hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mluya. Hakuna shida ya Mkalenjin tofauti na ya Mkisii. Ndugu yako ni jirani yako. Tumesema tutakuwa na amani Nairobi. Sisi watu wa Kenya Kwanza tumeamua ni amani. Sawa sawa, si ndio? Hiyo wale ndugu zetu wakifanya kampeni yao, mwachane nao. Sisi sio watu wa mawe, sisi sio watu wa vita. Kwa sababu wakati wa maandamano wadosi watoto wao hawakuangi hapo, ni watoto wa maskini. Mavijana tusitumiwe vibaya raundi, si ndio? Hiyo tutakuwa na amani, tutakuwa na upendo. Asanteni. Sasa wacha nimuite ndugu yangu kutoka kaunti ya Kericho, anaitwa Aaron Cheruiyot, senator wa Kericho, aje asalimiane. Asante. Nairobi oye! Nairobi oye! Form ni Kenya Kwanza, form ni Kenya Kwanza. Wacha niwaulize swali. Wewe ukiwa juu ya dimanga umesota na unaona mashida zako, kati ya hasla ambaye yako hapa na ule mzae ambaye ana dozi kwa mikutano, ni nani anaweza kutoa kwa noma? Ni hasla ama si hasla? Ni hasla ama si hasla? Mimi nataka niwahakikishie kitu moja. Sisi kutoka kule bonde la Ufa tumesema timu ni Kenya Kwanza na tutawapatia kura 100%. Nairobi mnasemaje? Nairobi ni 100%. Nairobi ni 100%. Ya mwisho ni mambo ya machief madio kutumika kujaribu kuzua noma siku ya kura. Mimi nataka kusema hivi, kazi ya kusimamia kura ni kazi ya IEBC peke yake. Chief hana shughuli yoyote. County Commissioner hana shughuli katika polling station. Kwa hivyo mimi nataka niombe vijana wa Kenya Kwanza, chief yoyote, county commissioner, polisi yoyote ambaye atajaribu kuvuruga uchaguzi, tafadhali ashikwe na apelekwe mpaka police station. Si ndio vijana? Mtalinda kura yetu, mtalinda kura yetu, ama mtaachia Uhuru atuvuruge wakanyage kubwa kubwa? Wangapi wanasema watalinda kura? Wangapi watalinda kura? Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Asante sana bro. Haya, tuite mama wetu kutoka Kandara, Mheshimiwa Alice Wahome. Karibu, 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 karibu. Makofi Alice Wahome. Nairobi Nairobi vijana, vijana
Kampeni walisema William Ruto hatafika kwa debe. Amefika hajafika? Amefika hajafika? Wakampaka matope, sisi tukampanguza, tulimpanguza. Mwishowe wakasema tuondoke kwa serikali. Mnakumbuka? Wakasema tuondoke kwa serikali. Tulipoondoka kwa serikali, bei ya mafuta ikapanda, bei ya chakula ikapanda, bei ya unga ikapanda, bei ya chakula ya kila kitu ikapanda. Sasa wacha nimwambie Nairobi, Nairobi, tuko na kura ama hatuna? Tuko na kura ama hatuna? Tarehe ni tarehe 9, si ndio? Muko tayari? Muko tayari na kura? Tutapiga kura tarehe 9 mapema inawezekana. Lakini wacha Sakaja niambie naibu wa rais. Naibu wa rais, sisi tuko tayari mapema 100%, kura ni yako. Lakini tunataka Uhuru Kenyatta, our president, lazima rais wetu aweke amani tarehe 9. Wangapi wanakubali Uhuru aweke amani? Uhuru aweke amani, si ndio? Aweke amani na askari yake, na ajue ya kwamba kukikosekana kuwe na vita, yeye ndiye tutawekelea hiyo mzigo. Wangapi wanasema inawezekana bila Uhuru? Inawezekana bila Uhuru? Inawezekana bila Uhuru? Asante sana. Wacha niite gavana wa Kilifi Amason Kingi atupe salamu kutoka Coast Province, kutoka Kilifi. Makofi ya Kingi. Nairobi hoye! Wakenya hoye! Hii ndo rali ya mwisho, lakini nataka niwaambie wa Nairobi, nataka niwaambie wa Kenya, we have given you the plan. We have given you the plan as Kenya Kwanza. Tumetembea kutoka Lake Victoria mpaka kule baharini Pwani. Tumetembea kutoka Lake Turkana mpaka kule Taita Taveta. We have explained to you our plan, a clear plan, a clear vision. It's up to you Kenyans to choose a clear plan. That is Kenya Kwanza, and the confusion, that is Azimio. Mutachagua nini wapwani? Mutachagua nini wa Kenya? Are you going to choose between a plan and the confusion that is Azimio? Tunaenda na Kenya Kwanza ama tutaazimia? Tunaenda na Kenya Kwanza, si ndio? Tunaenda na Kenya Kwanza, si ndio? Wapi kura ya Kenya Kwanza hapa? Wapi kura ya Kenya Kwanza? We have the best plan in agriculture. Tuko na plani mzuri ya kuinua kina mama. Tuko na plani mzuri ya kuinua vijana wa boda boda. We have the best plan to take Kenya from where it is mpaka pale juu. Lakini leo hii nataka niwaambie Wakenya wenzangu, leo huu nataka niwaambie Wakenya wenzangu, if this is a relay, ikiwa hii ni mbio za relay, leo hii kama Kenya Kwanza tunawapatia kijiti wa Kenya. We are handing over the baton to you. Nataka tuwaulize wa Kenya, tukiwapatia kijiti, je, mtamaliza mbio hizi? Mtamaliza wa Kenya? We are giving you the baton. We are handing over the baton to you. This is a relay. As Kenya Kwanza, we are giving you the final baton. Vipi wa Kenya, mtamaliza mbio hizi? Mtamaliza mbio hizi? Mtamaliza mbio hizi? Are you going to take us home? Nairobi, are you bringing this home? Munaregesha nyumbani? Mutapeleka hii? Are you bringing this win home? Nionyesheni kwa mikono. Are you bringing this home? Tunamaliza hii. Are you bringing home? Mutaleta ushindi nyumbani? Mutatuletea ushindi nyumbani? Nairobi na Wakenya, nataka niwaambie tarehe 9
Jumanne nakuja. Freedom is coming. Freedom is what? Freedom is coming. Munanielewa? Freedom is coming on the 9th of August. Jumanne wiki inayokuja. Freedom is coming. Je, mtaleta freedom? Wakenya mnaleta freedom nyumbani? Nani anasimama na William Ruto? Nani anasimama na Kenya Kwanza? Wapi kura ya William Ruto hivi leo? Asanteni, asanteni. On the 9th of August, Jumanne inayokuja. Tumeteseka, lakini kuteseka ni kwa muda. Kina mama tumeteseka, lakini kuteseka ni kwa muda. Mavijana mmeteseka, lakini kuteseka ni kwa muda. Nataka niwaambie machozi yenu yatafutwa tarehe 9 mwezi wa 8, Jumanne inakuja. Manake William Samoei Ruto akiapishwa kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. I want to tell you Kenyans, freedom is coming on Tuesday. Wangapi wanasema tunaenda na Ruto? Wangapi wanasema tunaenda na Ruto? Asanteni sana. Asante sana Gavana Kingi. Sasa tuite ndugu yetu kijana anaitwa Ndindi Nyoro. Wapi makofi ya Ndindi? Nairobi woye! Kenya woye! Si hapa ni capital ya Kenya. Wakenya wote wako hapa. Tarehe 9 mwezi wa 8, ambayo ni next week. Kwa majina yake matatu, tunachagua nani kama rais wa Kenya. Wacha wasikia vizuri. Wacha nione kule ya Ruto mpaka kwenye wako kule ya Ruto, kule ya Ruto, kule ya Ruto. Kenya tumeamua. Sasa sisi tumekuwa kwa hii kinyang'anyiro for a long time. Na tumeteswa sana na wapinzani wetu. Wale watu wa deep state, wale watu wa system, wale watu wa state capture wamedhulumu wenzetu, wakatuletea DCI, wakavuka wengine wetu, wakatisha wengine wetu, lakini Wakenya wamesema na sisi viongozi tumesema ya kwamba hatupangui ngui. Na hiyo miezi yote na miaka yote tumesimama gagali tukitafuta umoja ya Wakenya wote na ushindi ya Wakenya na haswa mahasla. Kampeni yetu kama Kenya Kwanza na Hasla Nation imekuwa kampeni ya kukuza uchumi wetu, ya kujumuisha Wakenya wote, ya kujumuisha mahasla wote, ya kujenga uchumi wetu wa Kenya tukiwa pamoja, kuanza wakulima, kwenda wanabiashara, kwenda wafanyikazi wa serikali, tujenge Kenya yote tukiwa pamoja. Nikienda kumaliza, Nairobi tupo, Kenya tupo. Sasa sikizeni, mimi nimetembea na huyu hasla, nimeenda na yeye Western, nimeenda na yeye Pwani, nimeenda na yeye Northeastern, nimeenda na yeye Kenya yote. Na mimi without a doubt I know for sure ya kwamba Wakenya si ati watashangaa William Ruto ameshinda. Wakenya watashangaa na ile kura, na ile gap, na ile margin atagoga mzee wa kitendawili nayo. Wanajifanya hawasikii Kiswahili, wacha niwaeleze kwa Kimombo. Next week, 9th of August, Kenyans will not even be surprised about the victory of William Ruto. Kenyans already know William Ruto is winning. The surprise and the shock will be on the margin, on the gap, that William Ruto will defeat his closest competitor. Na nikimaliza wajue hivi, na wanisikia nikiongea hapa kutoka Murang'a, kama kijana wa Maumau, tukiwashinda hakuna handshake. Tuweke hii mabango chini, kuna wako nyuma, tuweke chini. Wacha niseme
Tukiwashinda tu tunawashinda, hakuna handshake. Tukiwashinda tu tunawashinda, hakuna mkate nusu. Lazima tuweke mjamaa kwa Uhuru Baro, tumpeleke bio bio aende mpaka Bondo. Na tumejipanga, huyu Johnson Sakaja gavana wetu tunampea Uhuru Baro ya Mgukumbwa, awatafute wapinzani wetu awaweke kwa hiyo Uhuru Baro. Tuende mpaka Nakuru tupatie Susan Kehika. Susan Kehika aende mpaka Eldoret apatie Murkomen na Oscar Sudi. Na waende Kakamega wapatie Malala na Harware Burufaita, wawapeleke mpaka nyumbani wote. Nairobi Kenya, wacha nione kura ya Kenya kwanza. Nairobi, wacha nione kura ya gavana wetu Sakaja. Wacha nione kura ya Mama Mirandi, kura ya Bishop Wajiro, na ya mwisho kura ya rais wetu William Samoei Ruto. Asanteni sana. Ndini Nyoro. Sasa wacha tumuite gavana wa Machakos Alfred Mutua. Party leader wa Chap Chap, karibu karibu. Nairobi oye! Nairobi ye! Mimi niko na point 4. Jambo la kwanza ni kwamba wakati Rais Moi alistaafu, hatukuwa nazunguka kila mahali akiitishia mtu kura. Wakati Mwai Kibaki alistaafu, hakuwa na project. Nauliza ni kwa nini Uhuru Kenyatta yuko na project? Wakenya hawataki project. Wakenya wanataka mtu ambaye amejisimamia. Uhuru anataka project ndio tuendelee na zile shida ambazo tuko nazo katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili, Kenyans, I want to tell you, this is a defining moment for the Republic of Kenya. This is the time we choose whether we are going to stick to the past or whether we are going to move forward as a country. We are tired in being a country of a few billionaires and millions who are suffering in poverty. It is now our time. It is now our time to get our rights. Tulipata uhuru, lakini hatukupata uhuru wa uchumi. Sasa ni wakati wetu. And the only team that can provide that is a team led by William Samoei Ruto. Jambo lingine ni hili. We are in shackles of poverty and tribalism. Watu wangu wa Kenya, wakati unapiga kura, jipigie wewe mwenyewe. Pigia mtu ambaye anaelewa shida zako. Huyu William Ruto amevaa mitumba. Huyu William Ruto amelala njaa. Wale wengine ni watu wa dynasty, hawajaisikia uchungu, hawajui shida yako. Na kuomba ujitokeze ukiwa wingi, upige kura. Unajua wanasema ati wanaweza rig. Wewe ukiangalia William Ruto ni mtu wa kurigiwa wewe. Wewe ukiangalia Mutua hapa, ukiangalia Wetangula, ukiangalia sisi tumefanya kwa serikali, hakuna deep state. Deep state ni sisi na tutawaonyesha. Hakuna mahali wanaenda. Jitokeze upige kura yako. Mungu yuko pamoja na sisi. Na mwisho kabisa nataka kusema hivi watu wangu. My young people, I want to tell you. Wakati unapiga kura, wende uangalie kura na ujue ya kwamba hiyo kura yako itabadilisha maisha yako, si ndio? Tunasema freedom is coming. Bado tuko kwa utumwa. Nataka tuseme pamoja, Viva Africa! Viva Kenya Kwanza! Viva William Ruto! Viva William Ruto! Freedom is coming. Mola awabariki. Asante sana Gavana Mutua, na muwe waangalifu. Ukipatiwa baloti yako hakikisha imepigwa muhuri, sawa sawa, ili wasituletee. Sasa wacha nimwite Moses Kuria kutoka Kiambu na Mheshimiwa Gladys Solei. Wewe unakaribia Gladys Solei. Nairobi hamjambo. Hamjambo Nairobi. Leo ndio siku ya kwanza ya mapinduzi. Leo tunapindua serikali ya Kenya. Serikali ya madharau tunapindua leo. Serikali ya kujipenda tunapindua leo.
Tulikuwa tumeambiwa ya kwamba hii uchaguzi ni mambo ya katiba. Tumesema ng'o. Tumesema hii uchaguzi ni mambo ya issues na mambo ya uchumi. And that is the end of the similarities between us and our competitors. Jameni, tumezunguka hii Kenya. Tumeongea na watu more than 100,000 in our economic forum trying to come up with our plan. And also, sisi tunajua umaskini ni nini. Unajua watu wengine wako pande yule mwingine, ukiwauliza umaskini ni nini, wanachukua Google, wanaanza kutafuta meaning ya umaskini, sababu hawajui hivyo. Pia ukiangalia hii timu yetu, we have a tyranny of brains. Ukipata mtu kama Musalia, the eloquence of Wetangula, the brilliance of William Ruto, the youthful energy of Didi Nyoro and Sakaja, can you compare that with Professor Atuoli and Professor Murathe from the other side? Na niseme, jameni, tumepitia mengi. Nataka kumwambia leo rafiki yangu Uhuru Kenyatta, you took over 10 years ago from a gentleman called Mwai Kibaki, a guy who never tried to manage his own transition, a guy who grew the economy, mtu ambaye alijenga ile original bottom up. Mr. President, umefanya kila mtu akuwe maskini. Kila mtu amesota sababu yako. Umetuonyesha kiburi. You are the biggest failure of a president. You are the most incompetent president Kenya has ever produced. Wakati wa Mwai Kibaki was not fearing people who are more intelligent than him. In fact, Kibaki used to like people with ideas. But Uhuru Kenyatta is the most petty individual I have ever seen in the continent of Africa. Tulikuwa hapa na mpango wetu. Wewe uko na miaka 60. Ulichukua kutoka kwa Kibaki wa miaka 70 na kitu. Saa hii unataka kutupitisha kwa mzee wa miaka 80. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on Mwisho, my friend Mr. President, we are going to shame you. Jameni, chukua popcorn, sit back, chukua whiskey yako pamoja. Tuesday angalia, utapata mfuriko wa kura milioni 12 ambao utapigia kura William Ruto. And we are not going to revenge, and we are not going to be as divisive, as petty, as useless as you are. We are going to force you to live in a prosperous country, united country, a country divided of tribalism, and where every Kenya has a stake. Mungu awabariki na walinde. Asante sana. Asante sana Moses Kuria Jamba. Sasa tumkaribishe Gladys Sholei, women representative wa Singishu County. Wakili Sholei, karibu. Nafikiri vile wabunge walitambulishwa, Mheshimiwa Embakasi West alikuwa yuko George Theuri, pia yako area. Sawa sawa. Watu wa Embakasi West, mbona Theuri? Haya. Watu wa Nairobi oye! Vijana oye! Wamama oye! Wahasla oye! Muko tayari kupitisha serikali ya Chief Hasla? Wangapi wako tayari? Wacha nione kura ya Chief Hasla. Haya, kwa sababu mmesema muko na kura ya Chief Hasla, mimi nataka mfanye hivi. Nataka mchunge kura ya Chief Hasla. Mukipiga chunga. Wangapi watachunga kura? Mimi nataka museme hivi. Mjue mkipiga kura, mnapiga kwa polling station. Kuhesabiwa ya kura ni katika polling station. Kutangaza kura ni katika polling station. Sasa mjue ni nyinyi ndio mtaamua, ni nyinyi ndio mtahesabu kura, ni nyinyi ndio mtatangaza kura. Ile kazi Chebukati atatangaza hapa Bomas ni kura yenyu ya polling station. Sasa mjue polling station na nyinyi ndio system.
Sava ni nyinyi. Sema sava ni sisi. Msiambiwa kuna sava mahali ingine kwa Musheru ule minister. Ni nyinyi ndio sava, nyinyi ndio mnapiga kura, nyinyi ndio system. Wangapi wanasema sisi ni system? Na pia ningependa kutangazia Bwana Matiangi, together with your operatives, let me tell you something. The electoral system of this country cannot be penetrated by you. Bwana Musheru, the electoral system of this country cannot be penetrated by you. The counting will happen at the polling station. The announcement will happen at the polling station. Even if you shut down the internet, the announcement has happened at the polling station. Ni nyinyi mtatangaza? Wangapi watatangaza hasla? Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana. Sasa tuko na kiongozi ndugu yetu ambaye amekuwa gavana wa Kiambu, baba yao Waititu. Wacha aje asalimiane. Karibu sana Mheshimiwa Waititu. Alafu kija women representative Tana River uwe tayari. Makofi ya baba yao. Haya, Nairobi tusalimiane kwa hewa. Haya. Sasa ile kitu imenifurahisha. Hii siku ya tarehe 9 ambayo tumegoja miaka mingi. Sasa inabakia siku 2. Na kitu imenifurahisha, Uhuru Kenyatta kutakuwa raia kama mimi. Kwa sababu yeye alinitoa kwa ofisi ndio nikuwe raia. Na yeye Mungu amefikisha siku, sasa yeye tutakuwa tukikutana huko kwa mitaa. Akila bila askari, akiwa raia, si ndio? Kwa sababu tunajua hakujawahi kuwa serikali ya mateso kama ile imekuwa ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Na sisi tunamwambia kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anaona hapa duniani na ndiye anatawala kila kitu. Mtu ambaye ametesa kabisa akamfanyia madharau William Ruto, yeye mwenyewe sasa ndiye atapatia ile sword ya tawala Kenya hii. Jumanne watu wa Kenya watapiga kura. Na kitu moja imenifurahisha, Mheshimiwa incoming president wetu, Nairobi hii viti wa wajumbe watachukua 3 ama 2. Viti kutoka 13, 14 yote ni viti ya UDA. Mungu na wabariki sana. Sakaja ndio gavana, hiyo ni 100% ya asubuhi. Wajiro ni senator. Women rep ni mama miradi. Si tunajua hivyo? Hebu tuoneshane kweli basi. Mungu na wabariki sana. Asante sana. Women rep Tana River, tafadhali haraka karibu. Alafu tunaambia wale wako hapa mje chini tutayarishe kukaribisha president wetu. Sawa. Wale mko nyuma pale mje chini tumkaribishe rais wetu. Security mnisaidie na hiyo kazi. Karibu. Nairobi oye! Nairobi oye! Basi mimi nataka kuwatangazia wale ambao wana vitisho. Nataka kuambia hayawi huwa hayawi. Walifikiri tarehe 9 haitafika, na tarehe 9 ni kesho kutwa, na sisi tunasema fimbo tunayo na tutawachapa kwa polling stations. Mmekubaliana na mimi? Wangapi wanasema mtawachapa kwa polling stations? Na mimi nashukuru kuwa Wakenya si vipofu, wako na macho na Wakenya wamesoma. Hakuna vile mtabadilisha hesabu. Kile mimi najua tunaenda kuwachapa asubuhi sana na mapema. Mnasema wapi nduru ya William Ruto? Wapi nduru ya William Ruto? Nawaambia namna hii Wakenya, mimi ninawaomba tufanye uchaguzi wa amani
na sisi watu wa Kenya Kwanza si watu wa kupenda vita, na ikiwa wenye vita watakuja tunaambia shetani ashindwe. Hatuko tayari kwa vita, na sisi tumeweka Mungu mbele na tutashinda asubuhi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Theuri. Wakati wabunge wa Nairobi waliongea kwa Mheshimiwa George Theuri, Embakasi West. Nairobi oye! Nairobi oye! UDA oye! Tunataka kuwaambia ya kwamba tulieni. Haya. Asante, tulieni. Tunawaambia hivi, tarehe 9 Agosti, madharau inafanya nini? Wametudhulumu vijana wetu, wamama wetu wamedhulumiwa kazi mtaani kwa sababu ya siasa. Lakini leo tunawaambia hivi, tarehe 9 hii madharau inafanya nini? Hata watume wana chief, watume DC na DO wanunue ID za vijana. Tunawaambia hiyo madharau inafanya nini? Wapende wasipende, William Samoei Ruto ndiye atakuwa president wetu. Wangapi wanakubaliana na mimi? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Ketu Waruguru, karibu. Nairobi! Wacha nione kura za William Ruto hapa. Your Excellency the First President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Arap Ruto, and the Deputy President Rigathi Gachagua, we are addressing the nation for one more time. Kitambo Tuesday ifike asubuhi tukuhakikisha kwa debe ya kwamba wewe ni project ya mahustlers wote katika taifa la Kenya. Tunataka kuuliza mahustlers mahali mko, kuanzia kule pwani kukuja hapa Nairobi mpaka mipaka ya Kenya. We are unbogable, we are unbeatable, and truly freedom is coming. Vote for William Ruto. Tuteremshe bei ya chakula. Piga kura kwa William Ruto. Tuwapatie mahustlers pesa za biashara. Piga kura kwa William Ruto. Tupeleke dynasty nyumbani. Wangapi wanasema enough is enough? Wangapi wanasema saigana? Wangapi wanasema freedom is here? Hebu sema freedom is here. Want to go? Hii jamaa anaitwa Sakaja ametosha, Nairobi hajatosha. Wacha nione warembo wote wa Nairobi. Wapi kura ya Millicent Omanga? Wapi kura ya Mama Bishop Wanjiru? Tunasema ni wheelbarrow kuteremka mpaka MCA. Niwapatie namba ya simu 0712 28 Ruto ndani. Asante sana. Haya, jirani wetu kutoka Kikuyu constituency, Kimani Isungwa, karibu sana. Nairobi hoi! Kenya hoi! Mumeamua? Kabla sijaongea, wacha niwajulishe huyu mama, lakini anaogopa microphone. Huyu mama anaitwa Mama Jane Kariuki. Habari. Anaogopa microphone. Huyu mama ni mjane, ni orphan. Baba yake ni the late J.M. Kariuki. Na tunamtambua, asante mama. Tunamtambua huyu mama sababu baba yake ndiye alikuwa hustler wa kwanza kutetea mahasla wengine Kenya. Si mnajua hivyo? Na wakati baba yake alisema that we want to build a country where we will not have 10 millionaires and 10 million beggars, wakamuua. Si mnajua waliua J.M. Kariuki? And the people who killed, the people who murdered J.M. Kariuki
are the same people who took over the land that Kenyans fought for by blood and tears. And they killed J.M. Kariuki, the father to Jane, because J.M. Kariuki fought for the poor in this country. Waliua baba yake sababu alitetea maskini. Nasema hayo sababu Kenya imeamua tunampigia kura William Samoei Ruto. And we are voting for William Ruto because he is the reincarnation of J.M. Kariuki. He has stood with the poor masses. He has stood with the hustlers in Kenya. Na Mungu, wewe William Ruto, ukiwa naibu wa rais, Mungu amekuhifadhi, Mungu amekulinda. Wakati walikupangia huko Lamada, Hotel Lamada, Mungu akakulinda. Mungu akafichua njama yao ya kumaliza maisha yako ili uokoe hawa wa Kenya maskini kutoka kwa hawa wabeberu weusi. Kweli si kweli? Mimi nataka niwaambie Wakenya wenzangu, tumetembea vijijini, tumetembea manyumbani kwenyu, tumetembea mitaani, tumewauzia sera ya bottom up, sera ya kuinua wasiojiweza wajiweze. Wale wametudhurumu, wale wametutesa, lakini tunawaambia Uhuru na sio Uhuru Kenyatta waja Jumanne ijayo. Uhuru Kenyatta Jumanne ijayo aenda, and freedom is coming. Freedom! Freedom! And we have told them enough is enough. On the 9th of August, we will put in place a government that has a credible plan, a plan to uplift the people of Kenya from the poverty inflicted on them by the merchants of deceit, the masters of doublespeak, the masters of lies, and the chief liar in Kenya, and the masters of political conmanship, and the merchants and the architects of state capture. State capture itaisha tarehe 9 mwezi huu Jumanne ijayo. Kenya mko tayari? Kenya mko tayari? Hebu nione kura ya William Ruto, William Ruto. Finally, to my good friend or my former friend, President Uhuru Kenyatta, and your deep state, I will not hide behind Fred Matiang'i. Fred Matiang'i, Karanja Kibisho are your slaves. They are your servants. They are your puppets. I want to address you, President Uhuru Kenyatta. And today I address you as the outgoing Commander-in-Chief. You shall be the Commander-in-Chief as the 4th Commander-in-Chief until you hand over to the next Commander-in-Chief, who is William Samoei Ruto. Mr. President, outgoing President and Chairman of the Azimio Council, listen to me, my brother. We knelt down to pray for you over your ICC cases. You have impoverished the people of Kenya. You have made the people of Kenya to suffer. You have punished the people of Kenya. You have destroyed our country. You have destroyed our economy. You have destroyed our democracy. We want to plead with you. On the 9th of August, step down your evil forces that want to sabotage our election. Allow the people of Kenya to elect a president of their choice. We shall not elect your puppet project in the name of Azimio. Tumekataa project yako Rais Uhuru Kenyatta. Tunakuuliza kwa heshima, tafadhali, umetesa wa Kenya, umebomoa uchumi wa nchi yetu. Usiache nchi yetu na vita ya uchaguzi ilivyofanyika miaka ya hapo awali. We plead with you, Mr. President, leave us in peace, and you will also enjoy your retirement in a peaceful country.
We have sold a credible plan to the people of Kenya. We are confident the people of Kenya will vote for us in their numbers. Na tunauliza wa Kenya, mujitokeze, we vote peacefully and we go home peacefully, and we shall win this election because there is a God in heaven. And Uhuru Kenyatta is a man like me. He is not a God. And we want to tell him from Nyayo Stadium today, hakuna siku Uhuru Kenyatta, sisi wa Kenya tutakupigia magoti tukuabudu kama Mungu. Tutaendelea kuabudu Mungu aliye mbinguni, atakayeinua William Ruto tarehe 9 awe rais wa 5 wa Kenya. Harambee! Harambee! Mutaamka mapema, mutapiga kura kwa amani. Mujue kura hii tunapigia gharama ya chini ya maisha. Kura hii tunapigia umoja wa Kenya. Kura hii tunapigia uchumi bora. Kura hii tunapiga kurudisha pesa mifukoni, so that we prove to them that this country belongs to the people and does not belong to the Kenyatta family, the Moi family, or the Jaramogi Oginga Odinga family. Kenya belongs to all of us. Harambee! Mutaonyesha Kenya ni yetu. Kenya sio ya Kenyatta. Kenya sio ya Odinga. Kenya sio ya Moi. Kenya sio ya familia tatu. Kenya ni ya mafamilia za mahasla wa Kenya wenye wameamua watamchagua William Samoei Ruto. Thank you and God bless you. Let us turn out in large numbers and vote peacefully for our 5th president, the only president with a credible plan to rescue our economy from our wakora wa kuiba pesa ya serikali ya KEMSA. Na wakizileta kesho mukule, wakileta Monday mukule, wakileta Tuesday mukule. Lakini Tuesday tukipiga kura, tupigie William Samoei Ruto. Na gavana Nairobi ni nani? Gavana nani? Asante, God bless you. Asante sana Ishungwa. Women Representative Nyeri Mukami, please kuja. Mheshimiwa Mukami. Alafu tutakuwa na Gavana Sonko. Nairobi. Kumbe nyinyi ni watu wa UDA. Watu wa bottom up. Kule kwetu tumeamua hivi. Na ninataka kuambia hawa waheshimiwa wako hapa. Sisi hatutachagua baba wa samaki, tunachagua William Samoei Ruto. Na Rigathi Gachagua, si ndio hivyo? Alafu hiyo pesa wanaita mashifts, wanapatia mashifts. Tumeamua tutaenda tukule hiyo pesa tau, lakini kura tunapatia William Samoei Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, sasa wacha niite ndugu yangu ambaye alikuwa gavana wa pili wa Nairobi, Mike Mbuvi Sonko. Wapi makofi ya Sonko? Haya. Nairobi. Vijana. Wamama. Hebu tusalimiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Kule juu, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi sitaki kuongea mambo mingi, sababu mnajua Nairobi iko na wenyewe siku hizi, si ndio? Lakini kabla niendelee, huu mwezi wa Agosti ni mwezi wa kitofauti kwa historia ya Kenya.
Mimi nasikia hapa kina Kimani Ichung'wah wakiongea mambo ya vile kina JM Kariuki wameuawa. Mimi naona watu tukikiwa na sikukuu ya Kenyatta Day kusherehekea vile hayati marehemu Jomo Kenyatta alituacha. Naona tuko na Moi Day. Naona wakati wa tarehe ile Mheshimiwa Kenneth Matiba alizikwa, watu wanaenda kuweka maua. Lakini mimi nataka kuwakumbusha Wakenya, tarehe 1 Agosti babu yetu Raila Amolo Odinga alijaribu kupindua serikali ya mzee Moi, na mwezi wa Agosti Wakenya wengi Nairobi, zaidi ya Wakenya 10,000 walipoteza maisha yao. Mimi nawaomba Wakenya wote wale wako hapa, wale walituangalia kwa runinga nyumbani, na wale wako Kasarani kwa mkutano wa kuzimia, mutoe kofia tunyamaze kwa dakika moja, kwa sababu ya wale Wakenya walipoteza maisha yao mwezi wa Agosti. Asanteni sana. Ya pili ile ningependa kusema, nyinyi nyote muliona dhuluma ambayo tulifanyiwa hapa Nairobi County. Nitoboe nisitoboe? Nitoboe nisitoboe? Wale wakubwa serikalini walikuwa wananiita pale State House wakiniambia tunataka vijiji vya Nairobi kuanzia Ruai, Kariobangi, Kibera, Mukuru kwa Jenga, Mukuru kwa Ruben, zote zianze kubomolewa pole pole. Mimi nikasema, Mheshimiwa Rais, na kuheshimu, hawa maskini ndio walitusaidia sisi kukusaidia wawe kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nikasema mimi siwezi kupiga wananchi wale wametuweka kwa viti. Tulienda kwa mikutano zaidi ya 20, bado nikikataa. Wakasema huyu ni kichwa maji, wacha tumchoree. Wakanichorea, mkaona yale ambayo yalifanyika. Wakaanza kuonewa na vijiji. Ukienda Mukuru kwa Jenga leo, watu wale walikuwa wanaishi hapo wakiita nyumbani kwao, leo wanaishi kwa makaratasi, kwa manailon. Ukienda Kariobangi, watu wakapigwa kama wanyama, wakatolewa. Kuna watu walidhulumiwa bure. Watu wale tuliandika kazi kuang'arisha jiji, kina mama na vijana, wakafutwa kazi sababu yangu. Yule gavana Mbonoko alipoapishwa, badala asaidie maskini, akaanza kufanya kazi na system na deep state. Wananchi wasiokuwa na hatia mukateswa. Mimi nimezoea kusamea. Na juzi nilikuwa na rafiki yangu, mlinena na rafiki yangu Mheshimiwa Rais. Mimi sina ubaya na yeye. Mimi namtakia Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu anapoenda kustaafu. Mwenyezi Mungu atawalipia, atatulipia. Na yale mateso bado hawa viongozi wote mnawaona hapa ndio walisaidia hii nchi kuendelea. Simnaona mheshimiwa, mimi simuti deputy president. Mimi namuita rais wa 5 anayengoja kuapishwa. Na hakuna lolote. Huyu ni rais anayengoja kuapishwa. Na hakuna lolote. Mnaona ile mateso alifanyiwa. Mnaona wakina Marcom ile mateso walifanyiwa. Kina Duale ile mateso walifanyiwa. Kila mtu hapa, mnaona hapa, ako na huzuni. Walitutesa sana. Kama mimi niliitwa terrorist, nikazungushwa kwa kila police station. Lakini haya yote tumemwachia Mwenyezi Mungu. Tunamtakia rais wa Jamhuri ya Kenya maisha marefu anapoenda nyumbani. Mimi nasema hivi, watu wa Nairobi, haya mateso, haya majonzi ambayo tumefanyiwa, ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka juzi alitumiwa.
kusema ati wananchi wa Nairobi mlinikataa, hamunitaki tena. Ni ukweli ya maneno? Ni ukweli ya maneno? Sasa ndugu yangu Kalonzo, yeye ni mjomba yangu, sitaongea ubaya wake. Akaniweka box, akanipeleka kule Mombasani. Akaambiwa poteza huyu Sonkore huko. Kufika huko tena, Kalonzo akawa ananibembeleza nipotee kwa serikali vile yeye amepotea. Nikazama kidogo. Lakini walipoendelea na mateso, huyu muungwana mnamwona hapa, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya anayengoja kuapishwa, akasema sasa hapana, this is too much. Rais wa 5 akasema this is too much Sonkore, njoo pande hii tutengeneze serikali. Huyu muungwana akanifuta machozi kwa niaba yenu. Si mnajua mimi ndiye Sanko wa Masanko duniani, na mimi ndiye mtetezi wa wanyonge duniani. Huyu hasla wa mahasla akaniambia Sonkore njoo, akanifuta machozi kwa niaba yenu na watu wa Mombasa wale walikuwa washaamua kuniweka kama gavana wa pili. Huyu muungwana tukaanza kutembea na yeye. Na rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, mimi ningependa kusema pole, kwa sababu Kalonzo ndo alinipoteza. Wewe ni mtu wa maana sana. Mwenye anakukosea wewe hajui nini anafanya. Kwa hivyo mimi leo, wananchi wa Nairobi nielewa sana, na mnaelewa ile safari tulitembea pamoja. Ile mambo leo kule Mukuru kwa Njenga hawana makao. Mkifanya makosa, vijana tulia tuelewane, mkifanya makosa kupigia kura serikali ya kuzimia, basi mjue maskini wote Nairobi wataendelea kubomolewa. Mimi ndo naelewa hii maneno. Mimi ndo naelewa hiyo siri ya serikali. Mimi ndo niliona hiyo barua vile inasema. Kwa hivyo mimi nawaomba tafadhalini, watu wa Nairobi, mimi nawanyenyekea, nawaomba, kwa sababu ya ile mateso ambayo tumefanyiwa ndani ya hii serikali, kwa sababu ya kukomboa maskini wa Nairobi na Kenya mzima, kwa sababu tulipe wale wa mama kule waliobomolewa. Lazima tarehe 9 mwezi wa 8 tuhakikishe William Samoei Ruto anakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Watu wangapi wanakubaliana na mimi? Hebu nione kwa mkono. Mheshimiwa Sakaja, wewe pia unapenda wananchi. Tafadhali na kuomba, tarehe 9 ukishabeba Biblia, tarehe 9 rais wa 5 akibeba Biblia, wale wananchi wote wa Nairobi wamebomolewa, muwalipe pesa yao kulingana na katiba ya Kenya vile inasema. Na kama kuna mradi wa maendeleo utaendelea Nairobi, kama tutaendelea na affordable housing Nairobi, Article 40 sub Article 4 of the Kenyan Constitution inasema serikali yoyote ile ikitaka kufanya maendeleo mahali, waza kuna squatter ama kuna watu wa aina gani ama maskini ya aina gani, waza una title ama hauna, lazima ulipwe fidia ndio utoke ile mahali. Sio wananchi kupigwa kama wanyama. Hiyo tumekataa. Tunakubaliana hiyo watu wa Nairobi? Kwa hivyo mimi nawapenda sana vile mnavyonipenda, lakini mjue mimi siko kwa ballot ya Nairobi. Ndugu yangu Sakaja ndio ako kwa ballot ya Nairobi. Mimi naomba huyu Sakaja mumsaidie akuwe governor wa Nairobi. Mtamsaidia? Mtamsaidia? Haya, mimi bado naomba. Mimi naomba kwa ile heshima mnanipatia na nawapatia, huyu Senator Bishop Margaret Wanjiru, mtamsaidia? Naomba mumsaidie. Sawa sawa. Huyu mrembo wetu Mama Msupa,
mama county, kwa zile shida tumepitia pamoja Nairobi, ile machozi tumelia pamoja Nairobi, naomba tafadhalini musaidie Millicent Omanga akuwe the next women rep wa Nairobi. Huyu ndugu yangu wa starehe, si mnamjua Saimo? Mnamjua Saimo? Naomba kura ya Simon Mbugua Nairobi. Na wabunge wote wa Nairobi ambao wamekaa hapa, naomba tafadhalini tarehe 9 muweze kuwakumbuka. Aya, Bilian ako wapi? Aya, sawa sawa, mimi nimeombea kura candidates wote wa UDA. Aya, sababu ya wakati na rais wetu wa 5 bado hali. Mnamjua huyu? Wapi kura ya Nto? Asanteni sana. Haya, haya, Kamkunji wana kwa hapa. Asanteni sana. Kwa hivyo mimi naomba ya mwisho sawa sawa. Haya, serikali pia kura yako iko hapo ndani. Generali, wapi Generali Nixon? Haya. Si mnajua huyu kijana huyu generali? Huyu generali pia amepigwa, ameteswa, amelia vile mimi na William Samoei Ruto tumelia. Tafadhalini, tarehe 9 mutufute machozi, tuweze kusaidia Deputy President, rais wa 5 kuwa rais wa Kenya. Sawa sawa. Wapi kura ya generali? Haya, nikimalizia sasa, viongozi wengine waongee. Nikisema Mheshimiwa William Samoei Ruto wapi, unasema State House, State House, State House, State House kabisa. Sawa sawa. Nikisema babu yetu kitendawili Tialala Kandele wapi, unasema Bondo, 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 kwenda kabisa. Mko tayari? Mko tayari Nairobi? Haya, Mheshimiwa William Samoei Ruto wapi? Babu wa vitendawili Raila Amolo Odinga wapi? Na mimi ningependa kusema hivi kwa niaba yenu wananchi wa Nairobi County na wale wananchi wa Mombasa County, huyu babu nimempangia retirement package yake. Nilimnunulia Probox 2017, tayari nimenunua Probox nyingine iko kwa ofisi ya generali ya CDF. Bado babu nimemnunulia tractor ya kwenda kulima Bondo, na bado nimemnunulia wheelbarrow ya kwenda nayo Bondo, na bado babu nitamfungulia bakery kule Bondo auza mikate, na bado babu tutamkombolea duka aweze kuuza samaki na wholesale huko. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki wananchi wa Nairobi. Asante sana. Sasa tumwalike Mheshimiwa Duale kutoka Garissa Town. Yule alikuwa amekuja hapa ni Abanas Kalumba wa Embakasi South, bado tuko naye. Asante sana. Hamjambo tena. Leo ni siku ya historia katika Jamhuri ya Kenya. Sisi tulitembea kila pembe ya nchi yetu tukiongozwa na rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. We have made our case. We have a plan. We have an agenda. This ballot, the ballot on Tuesday, is a ballot to end impunity. The ballot on Tuesday is a ballot to revive the economy. The ballot on Tuesday you're going to cast is a ballot that is going to reduce the standard of living in our country. The ballot that you're going to vote, going to cast, is a ballot that is going to return the rule of law
in our country. The ballot you are going to cast on Tuesday is a ballot that is going to deal with the debt issue in our country. The ballot you are going to cast on Tuesday, dear Kenyans, is about the ordinary citizens and not the leaders of our country. The ballot you are going to cast on Tuesday is going to bring an end to extrajudicial killing that is taking place in our country. The ballot that you're going to cast on Tuesday ndio itamaliza zile madharau ambaye huyu ndugu yetu alipitia. William Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, went through a lot of humiliation. He was scorned. He was humiliated. Alifanyiwa madharau na alifanyiwa madharau na Rais Uhuru Kenyatta na wafanyikazi wake. Walimfanyia madharau yeye na marafiki zake, wanasiasa na wafanyabiashara. Walifanyia madharau William Ruto na Wakenya mahaslas wengi. Leo mimi nina furaha sana, kama vile huyo Waititu alisema, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ulifikiri miaka 10 ni nyingi sana. Today you have 2 days to go, and the Constitution does not allow you an extra day. Mr. Uhuru Kenyatta, I want to tell you as a friend, a man who worked with you, Kenya is bigger than you. Kenya is more prosperous than you. You have no legacy. You have put our country into debt. You have violated the rule of law. You have used independent institutions and the criminal justice system the last 5 years like your personal property. You have abused the Constitution. You have abused the rule of law. Mr. Uhuru Kenyatta, we are telling you, as you remain with the 2 days, please, please, leave our country in peace. Leave our country in peace. The Constitution has given you a robust retirement package, just like the previous president. Wewe umemtesa William Ruto miaka 5. Umetesa Sonko. Umetesa viongozi marafiki wa William Ruto. Lakini Baba Binguni, God the Almighty, has brought us to this day. We want the people of Kenya to exercise their constitutional right to elect the next government, a government that will be led, inshallah, by William Ruto, that will respect the Constitution, that will revive the economy, that will create jobs, that will give people sustainable, proper health care. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mungu ni mkubwa. Ulikuwa na kiburi, ulitesa watu, lakini wewe utakuwa raia baada ya siku 2. As your friend, and I want to tell the public servants, senior public servants, my chief, my DC, county commissioners, regional coordinators, you know how many Kenyans went to ICC. Don't make your place in ICC. We are watching you. You will carry the cross. Uhuru Kenyatta has used public servant the last 5 years. He can no longer protect you. Today he was at Moi Air Base, handing over as the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Uhuru Kenyatta will be a citizen. He will lose the immunity that the Constitution has given him. I want to ask ministers and PSs and public servants, you swore to defend the Constitution.
You did not swear to defend Uhuru Kenyatta. Don't carry the cross. Protect your families. Protect the Constitution. Kenyans will go to the polls on Tuesday and they will elect a government that they want. And that government will be led by none other than the 5th president and the 5th deputy president who are sitting here. Watu wa Nairobi mumekubaliana hiyo? Mumekubaliana hiyo? Mutachunga kura zetu. Mutachunga kura zetu. Mr. Chepukati, the able chair of IBC, you have a legacy to protect. Be like Isaac Hassan. Protect the will of the people. Protect and count the votes of the people of Kenya. Do not succumb to the whims of Uhuru Kenyatta and his project Kitendawili. Nyinyi ni watu wa hasala ama watu wa kitendawili? Wangapi watapigia William Ruto kura? Asanteni. Asante sana. Sasa watu wangu, tafadhali tuwe uangalifu. Hapa nimepata ID mbili, Penina Karambu Lintari na Simon Kaeke Mulwa. Hii ni kura ya Ruto na ya Sakaja. Sawa sawa. Hawa wawili wakuje hapa mbele tuwapatie ID. Chungeni kura yenu tafadhali. Najua kule mtaa machifu wananunua ID na thao moja. Mmekubali kuuza ma-ID zenu? Msiwauzie. Sawa sawa. Hii ID ndio silaha yako. Hii ID ndio itabadilisha maisha yako. Kura yako ndio itabadilisha maisha. Wacha niite ndugu yangu sasa, tuende haraka kabisa. Kipchumba Murkomen, Senator wa Elgeyo Marakwet na leader of majority wa Senate. Nairobi oye! Nairobi oye! Salimiane Nairobi namna hii. Asante sana. Ya kwanza mimi nataka kusema na washukuru wa Kenya wote ambao walisafiri safari hii na sisi na Chief Hasla kwa miaka 5 ambayo imepita, ambayo tumepitia mateso mengi sana. Sisi tulipigia kura Rais Uhuru Kenyatta na sisi tulimsaidia yeye akuwe rais, lakini alitufanyia ile Judas alimfanyia Yesu. Alifanyia mateso wa Kenya wengi, akawaharibia biashara zao, akawaharibia maisha yao, akawafukuza wenye walikuwa makazi tofauti tofauti. Nia yake ilikuwa ni kuwamaliza, lakini Mungu akatumia nafasi hiyo kujenga sisi kama Wakenya ili tubadilishe uchumi, tuanze mfumo mpya wa uchumi ya kujenga mwananchi wa kawaida kutoka chini kwenda juu. Wakenya wenzangu, ninawaomba kwa heshima, tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa ni siku bora ya kuhakikisha kwamba ukombozi wa taifa letu, tumeweza kupeleka taifa hili la Kenya kutoka kiwango kilicho mpaka kiwango cha juu. Ninamwambia rafiki yangu Rais Uhuru Kenyatta, pole sana Rais Uhuru. Ole wako Rais Uhuru. Kwa miaka 10 umekaa kwa kiti, hata hujafanya mentorship kwa kiongozi hata moja. Wewe unaenda kurokota mzee wa kitendawili ambaye amekuwa pale kwa miaka mingi, badala ya kutumia nafasi hiyo kujenga watu kama Sakaja, badala ya kutumia nafasi hiyo kujenga watu kama Ndindi Nyoro, badala ya kutumia nafasi hiyo kujenga watu kama Kimani Ichung'wah, wewe ndio ukakuwa kama ule mfalme Herode. Ukiona mtoto yoyote mwenye atakuwa anaenda mbele kesho, unamkatakata, unamuangusha, unavunjavunja. Lakini wewe sio Mungu. Mungu ni mkuu, ametushika na atatuinua kwa kiwango jingine. Sisi tunaamini ya kwamba kwa sababu Mungu anaketi kwa kiti cha enzi, tutaenda kupiga kura tarehe 9. Ataweza kuconfuse wale kina Matiang'i na kina Kibicho. Watashangaa nini imewaingia. Wale machifu wananunuliwa kuharibu kura, Mungu atawapindua wawe wa kwanza kupigia Ruto na Gachagua. Sisi tuko na imani, hatuna wasiwasi.
vile tumeangalia na vile Wakenya wameketi na vile Mungu ako kiti cha enzi, tarehe 9 mwezi wa 8 Kenya itakombolewa, uongozi mpya utakuwa ndani na tutasonga mbele sisi kukomboa taifa letu. Mnakubaliana na sisi wa Kenya? Tunawapenda wa Kenya. Ninawaomba namna hii, pale mimi natoka huko bonde la Ufa, wa Kenya kwa kabila zote, kwa rangi zote, kwa dini zote wameamua kuishi kama wandugu. Hata wale vibaraka wa serikali walipoleta uchokozi, Wakenya wakasema haiwezekani tena Mkenya kupigana na Mkenya mwenzake. Twende kura tarehe 9 kama ndugu na dada, na tujenge taifa litalakokuwa bora. Ninaombea rafiki yangu huyu Sakaja kura kuwa gavana wa Nairobi. Huyu Sakaja ni mpenda wote, ni mpole, ni mtu mwenye akili nyingi, na mimi naamini yeye atabadilisha Nairobi yetu na ataunganisha Nairobi. Naombea Bishop Margaret Wanjiru, naombea pia ule mama wetu Millicent Omanga. Wote nimefanya kazi na hawa na ni viongozi wazuri sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Nawakumbusha tena Simon Kaeke Mulwa na Penina Karambuli Ntari, tafadhali mjitokeze, tuko na vitambulisho vyenu mmepoteza. Ningependa kutambulisha MCAs wa Nairobi, simameni pale mko. Msije hapa, hizo kamera ziwaonyeshe. Tuko na MCAs karibu 100 ambao ni wa Kenya Kwanza, MCAs wa UDA, MCAs wa ANC, MCAs wa Ford Kenya. Asanteni. Najua tutakuwa na majority kwa county assembly. Sawa sawa? Pamoja. Asanteni ma MCA wangu. Sasa wacha nimwalike Speaker wa bunge la kitaifa, party leader wa Democratic Party, JB Muturi. Wapi makofi ya Speaker? Nairobi oye! Nitakuwa mfupi kwa maneno. Order Nairobi. Order Nairobi. Let me just remind you, hii kura ya tarehe 9 is a vote to end impunity in Kenya. It is a vote for economic emancipation of our republic. It is also a vote to end slave owner mentality in leadership, in political leadership in this country. Tunasema hivi kwa sababu hatungetaka wakati mwingine ule katika uongozi wa nchi yetu kuwa na viongozi ambao wanafikiria wale ambao wanafanya kazi nao ni watumwa wao. Tulikuwa pamoja, tulichagua rais wakiwa pamoja na William Ruto. Sio Ruto aende akawa mtumwa wake, ni awe msaidizi wake. Sisi wengine wote tulikuwa tunawasaidia, lakini wale wengine pale wanafikiria sisi ni watumwa wao. We are not, and we are going to show you on 9th of August that this is the defining moment when Kenyans will say enough is, and freedom is coming into this land. Harambee! Sasa Nairobi naona kama tumeamua. Si mimi nifanye ile kazi yangu nafanya kule bungeni. Mtanionyesha. Umeamua? Ati tarehe 9 mwezi wa 8 Jumanne hii inakuja, wakati tunapeleka mzee wa kitendawili Bondo, na wakati Uhuru anapelekwa na katiba Gatundu kupumzika, tunamuweka rais wa 5 William Samoei. As many as other opinions say, as many of the contrary opinions say no. The eyes of it. Thank you very much, Kenyans. Asante sana. Asante sana. Kama Rais Uhuru anaona marafiki wake wote wako hapa, wale ako nayo wao hawajawahi kuwa na yeye. Ajiulize, mbona JB ako hapa? Mbona Sakaja ako hapa?
mbona Ruto wako hapa? Na nyinyi mujiulize hiyo swali, sawa sawa. Sasa kuna huyu anaitwa Caroline amesimama Lang'ata, please kuja haraka haraka. Na huyu Kio ambaye anasimama Nairobi pia haraka haraka. Nixon, uko na bahati, huyo msichana anasimama MP amesema anajiuzulu akusupport. Haraka haraka please, hatuna time. Kama uko mbali tuache hiyo. Haya, huyu jamaa anakuja, anaitwa Kio, ako kwa debe ya governor wa Nairobi wa Ford Kenya, nasikia anataka kunisupport. Nairobi ewe, Nairobi ya. Mimi nilikuwa nimesimama kama gavana wa Nairobi kwa chama ya Ford Kenya. Lakini hadi hapo jana nimeamua nimuunge mkono ndugu yangu Johnson Sakaja. Kwa hivyo tukiwa pamoja tuweke kura zetu kwa debe moja ya Sakaja na ya William Samoei Ruto. Asanti. Pia Lang'ata tuko na huyu msichana anaitwa Caroline. So mnamuona huyu supu? Mulimuona kwa debate ya MP wa Lang'ata? Anataka kusupport Nixon. Karo, nashukuru, utafanya kazi pamoja. Asanteni sana. Asanteni sana. Kuna mheshimiwa Sylvia Mulama alikuwa hajasalimiana, haraka haraka tuende kwa mdosi. Asanteni sana. Wapi kura za Kenya Kwanza? Asanteni. Wapi kura za Sakaja? Wapi kura za Sylvia Westlands? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa yule Penina alipatikana wa ID, ule amebaki ni Simon Mulwa. Kama unajua huyu Simon utuonyeshe, sawa sawa. Hii ni kura ya Isili, naiona hapa. Sasa mwache nimkaribishe Papa wa Roma, Senator Moses Wetangula wa Bungoma. Na party leader wa Ford Kenya, wapi ngoma ya Weta? Hoye! Nairobi hoye! Wacha nione kura za William Ruto. Wacha nione kura ya Sakaja kama gavana wetu. Wacha nione kura ya Bishop Wanjiru. Kura ya mama miradi na wana Kenya Kwanza wote. Yangu itakuwa machache. Tumetembea Kenya mzima, tumeonana na Wakenya, tumezungumza na Wakenya, na Wakenya wametupa ahadi, na tunawaamini Wakenya kwamba hiyo ahadi ni ya ukweli, kwamba tarehe 9 watapigia William Samoei Ruto kura. Sisi kama Kenya Kwanza, we believe in fairness, we believe in the rule of law. Wakati wamejaribu kutufungia hii kiwanja, tuliwaambia tutapeleka mkutano Kenyatta Avenue. Wamefungua hawajafungua? Wamefungua hawajafungua? They should get to know that the power of the people is greater than the people in power. Na sisi kama wana Kenya Kwanza tumekuja hapa kuambia Wakenya ya kwamba we are on the threshold of history. We have fought the good fight. We have kept the faith. And now we are here before you to declare loud and clear that on the 9th of August, Kenyans will decide. In fact, Kenyans have decided. You will go to formalize your decision and make the 5th president one William Samoei Ruto. Our incoming president, you should remember, in 47 BC, Julius Caesar fought a fight in Zela in modern-day Turkey. And when he conquered the war, he said, Veni, Vedi, Vici. Meaning, I came, I saw, I conquered.
And on 9th, you will stand and proclaim, Veni, Vidi, Vici. You came, you saw, you conquered. And Kenya will have a new dawn. Kenya will be a new country, devoid of cartels, devoid of state capture, devoid of destruction of state machinery, it's devoid of destruction of constitutional offices. Na Wakenya wameamua, never again shall this country give power to a person who is so incompetent, who is so hateful, who is so, I don't want to use that word. But I want to tell you, we will never have an Uhuru again in Kenya. We should not allow an Uhuru again in Kenya. We don't want to have a vicious and vindictive president. We want a president who appreciates and knows what people are and what people's needs are. Finally, ile kura mnaenda kupiga ni ya kuteremusha bei ya unga, ni ya kuteremusha bei ya mafuta, ni ya kuteremusha bei ya maisha na kuinua mtu wa chini apande juu. So on the 9th, Mr. President, you'll declare, you came, you saw, you conquered. May God bless you, people of Kenya. Asante sana. Sasa kuna jamaa ameacha kia senke hapa. Hii na insurance ya senke 974H pikipiki. Kwani wewe ni waocha? Haujui senke? Piki boda basi bike. Akuja haraka. Sasa wapendwa, wacha tumwalike Wycliffe Musalia Mudavadi. Wapi makofi ya Haya, asante sana. Tafadhali tuweke mabango chini. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi naomba tu kitu kimoja. Hii ndio itakuwa siku ya kutoa earthquake ili Nairobi na Kenya isikie. We want the mega earthquake for William Samoei Ruto. Muko tayari? Zungusha! Sema earthquake! 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 Asante sana. Nairobi, kwa hiyo earthquake, deep state watapata kizunguzungu, Raila atapata kizunguzungu, Uhuru atapata kizunguzungu, Matiang'i atapata kizunguzungu, Kibicho atapata kizunguzungu, na Ruto atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kesho 9th of August. My fellow Kenyans, ndugu na dada, I have one message. I have one message. Please, you Kenyan, my brother, my sister, let us take the 9th of August as a very serious day. Even when you have a jigsaw puzzle of 1,000 pieces, it will not be complete until the final piece is there. Ruto's victory on the 9th of August, that is next week, will not be complete until every vote has gone to the ballot. I want to plead and to request every individual Kenyan, tafadhali jitokeze kwa wingi. Tunataka tushinde kwa raundu ya kwanza. Tunataka William Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Neno langu la pili, mimi nataka niseme to Mr. Raila, our good friend. This time that you're talking of a new handshake, on what basis is that handshake anchored? The other handshake was not based on what you are trying to put on the table.
The other handshake was courted with an illegal swearing-in ceremony. The other handshake has brought in a lot of blackmail. If there's going to be a handshake, Mr. Raila, for heaven's sake, this time, let this handshake be based on genuine acceptance that William Ruto has become the President of the Republic of Kenya. Tunaelewana kabisa? Tuko pamoja? Kwa sababu ya masaa, sitaki kuongea kupita hapo. Mimi nawaomba tu mujitokeze. Na kwa dakika yangu ya mwisho, Bishop Margaret Wanjiro, tafadhali kuja hapa. Mama Miradi, tafadhali kuja hapa. Na Johnson Sakaja, kuja hapa. Na ndugu yangu Weta, njoo hapa. Mimi nataka tu kwa niaba ya ndugu yangu, tunasimama hapa. Tunaambia Wakenya ambao wanaishi Nairobi na wanaishi kwengine kwamba hapa Nairobi, kama wewe unajua mundu humundu, kama wewe ni mundu humundu, tunawaomba msaidie hawa waingie kama viongozi wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa nitachukua fursa hii na mimi nimkaribishe Gachagua Rigathi ambaye ndio deputy captain. Karibu. Asante. Nairobi hamjambo? Hamjambo tena. Asanteni sana. Ndio tumefika kikomo ya kampeni yetu, na kwa niaba ya kiongozi wetu William Ruto na timu yetu yote, tukachukua nafasi hii kuwashukuru wale wote ambaye tumesaidiana katika kampeni ambayo imekuwa ngumu. Tumetembea Kenya nzima, wale wote ambaye wamechangia katika hii safari, kwa niaba ya kiongozi wetu na sisi zote tunasema asante. Ile imebaki sasa ni kila Mkenya atayarisha kitambulisho yake, aichunge vizuri, aamuke mapema, aende apige kura. Na tungetaka pia kuomba vijana wetu wasikubali ile mpango ya machifu ya kununua vitambulisho yao. Vijana, tunaomba nyinyi msiuze kesho yenu. Kwa hivyo pia tungetaka kuambia machifu wale wanalalamika kwetu, wale assistant county commissioner wanalalamika ya kwamba wanatishwa na Fred Matiang'i na Karaja Kibisho waingilie siasa na hawataki. Tuambie hao wasitishwe, kwa sababu the Civil Service Code of Regulation inasema ya kwamba ndio hatua yote ichukuliwe kwako, lazima upatiwe show cause letter na upatiwe siku 14 ya kujibu. Hata hiyo barua ikiandikwa Jumatatu, by the time utajibu, Karaja Kibicho na Fred Matiang'i watakuwa ameenda nyumbani na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tungetaka kuambia machief na wale civil servants who are opposed to what is going on to stay put and not to agree to be intimidated. Kwa hivyo tungetaka kuuliza Wakenya wote ya kwamba siku ya Jumanne ni siku ya maana sana kukomboa Kenya kiuchumi, na ni jukumu lako ukuje upige kura, kwa sababu hata ukimpenda William Ruto, hata ukipenda mabadiliko na ukose kupiga kura, hutakuwa umejisaidia. Kwa hivyo huu ni uchaguzi wa kubadilisha uchumi wa Kenya. Na kwa sababu ya masaa, bila kupoteza wakati, kwa heshima kubwa ningetaka mjitayarishe, tumukaribishe Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, akuje atoe taarifa yake. Karibu.
ni mwe Aya. Nairobi hamjambo. Nairobi hamjambo. Nairobi Bwana Yesu asifiwe. Nairobi Bwana Yesu asifiwe. Nairobi assalamu alaikum. Harambee. Harambee. Nairobi mumeamua ama hamjaamua? Nairobi mumeamua ama hamjaamua? Nairobi mumesema ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Nairobi mumesema ni kuzimia ama ni UDA? Hebu nione wale wanasema ni UDA, 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 UDA. Ala, yaani mambo imefika hapo. Ndugu zangu watu wa Nairobi, ndugu zangu watu wa Nairobi, Kanairo, mimi nasimama hapa mbele yenu. Tafadhali tuweke mabango chini. Watu wa Nairobi, mimi nasimama hapa mbele yenu nikimshukuru Mungu kwa sababu mimi kufika hapa leo eti tunamaliza campaign siku ya leo ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu jameni. Wale walisema hatuwezi kufika 2022, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni tumefika 2022. Walisema hatutakuwa ballot, tuko kwa ballot, hatuko kwa ballot. Si Mungu ni wa ajabu jameni? Si Mungu ni wa ajabu? Mimi nasimama hapa kuwaambia ndugu zetu wa Kenya na watu wa Nairobi kwamba Kenya hii siyo ya watu wachache. Kenya hii siyo ya deep state na system. Kenya hii ni ya Wakenya wote chini ya Mwenyezi Mungu. Na ndio mimi nasimama hapa to say with confidence that today we are witnessing history. That they said we will not be here in 2022. We are here in 2022. They said we will not be in the ballot, but we are today in the ballot. And I want to tell the people of Kenya, and I want to tell the people of Nairobi, we will overcome. Enough is enough, and freedom is coming. On Tuesday, the people of Kenya will prevail over the deep state. The people of Kenya will prevail over the system, and we are going to have a nation that leaves no Kenyan behind. I want to tell you, the great people of Kenya, I want to tell you, the people of Nairobi, they said this was a constitutional moment. We told them no, this is an economic moment. They told us it is about changing the constitution.
We told them no, it is about changing the economy. They told us it is about sharing positions. We told them no, it is about creating jobs for the young people of our nation. They told us it is about sharing power amongst those in power and those who can access power. We told them no, it is about the empowerment of Mama Mboga, the empowerment of the boda gentleman, the empowerment of the hustlers, the empowerment of the ordinary citizen. It is not about sharing power. They told us it is about leaders. We told them it's about the people. We told them it is about the people. We will tell them it is about the people. And on Tuesday, it is going to be about the people. Tunaelewana jameni? Tunaelewana jameni? And that is why I stand on this podium today to tell the people of Kenya they should not be afraid. There is a God in heaven who is going to make sure Tuesday the will of God is going to happen. That we will prevail over the deep state. The deep state will not stop us. The system will not stop us. The powerful will not stop us. This is going to be the culmination that the people of Kenya are supreme. It is the people who hire and fire governments, and we will prove them on Tuesday that it is the people of Kenya who will make the decision to take Kenya forward. Wakenya muko jameni? Wakenya muko? And let me tell you, the great people of Nairobi, let me tell you, the people of Kenya, on Tuesday, the choice is as clear as day is from night. On Tuesday, you will be choosing between the team that has a plan about the future of our country and the team that will tell you many stories about the past and what happened in the past. I want to tell you, the people of Nairobi, as I tell every Kenyan, to choose the future, to choose the team, to choose the leader that has a plan for the future of our country. And we are saying here in Nyayo Stadium, as we make our final statement, that on Tuesday you will be choosing a plan that will reduce the cost of living so that every citizen, the 50 million of us, can afford a decent meal, can afford a decent house, and every one of us can be able to take their children to school. We are committing that we are going to bring down the cost of living. Many Kenyans are living below the poverty line. We have the plan to grow more food. We have the plan on subsidized fertilizer. We have the plan on subsidized seeds. We have the plan on irrigation. And that is the Kenya Kwanza plan. Tuko pamoja jameni. Tuko pamoja. I want to tell the young people of our country, you will not trek the streets again. You will not wander in our markets again. We have a Marshall Plan on youth employment. We will deploy every year 200 billion Kenya shillings so that we can raise our textile industry, our leather industry, our wood industry, in agro-processing, in value addition, in manufacturing, in housing, so that we can create opportunities, we can create jobs for millions of young people today who are out of school, out of college, yet they have degrees and diplomas and certificates, yet they are meaningless because they have no opportunities in a country they call home. And that is why the young people of our country, vijana muko, vijana wa Nairobi muko, vijana wa Kenya muko. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, makinikeni, kwa sababu unaenda kupiga kura
tarehe 9 mwezi wa 8, Jumanne ijayo, usipige kura kiholela. Makinika, piga kura mahali kuna mpango ya wewe kuwa na ajira, ujisimamie, usimamie familia yako na ujenge taifa lako la Kenya. Kijana wa taifa letu la Kenya, vijana muko? Hebu nione vijana wa Kenya ambao wanasema tuko. Na waambia ndugu zetu wa Kenya, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na Hustler Fund ambayo itamuwezesha kila Mkenya, mama mboga akiweko, mtu wa saluni akiweko, jamaa wa bodaboda akiweko, katika ile mpango yetu, ili unaweza kupata pesa ya kuinua biashara yako. Hamutasumbuliwa tena na mashailo, hamutahangaishwa tena na fuliza. Mutakuwa na pesa ya serikali ya kuinua biashara zenu, pesa ambayo haitakuwa na riba, pesa ambayo hautaitishwa security. Wewe bora wewe ni mwanachama wa sako, bora wewe ni mwanachama wa kikundi, bora wewe ni mwanachama wa cooperative, utapata pesa ya serikali bilioni 50 ambayo tutatumia kuinua biashara ya kila Mkenya, ili tuweze kufukuza umaskini pale mashinani, katika mpango yetu ya bottom up. Hebu nione wangwana wa bottom up. Tumekubaliana, tuko pamoja. Pia tunawaambia hamutauza mali yenu tena kwenda kulipa gharama ya hospitali. Tumekubaliana tutakuwa na bima ya afya ambayo itajumuisha Wakenya wote, na kila Mkenya ataweza kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya na kujumuisha Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Wakenya muko? Tunaelewana? And we want to promise you, the great people of Kenya, that your money will not get lost, that your money will not be stolen, that corruption will not eat your future, that corruption will not destroy your plans. We are the only team that has a plan on fighting corruption. We are the only team that can dare fight state capture. Our competitors are rhetorical about the fight against corruption. In fact, the handshake problem, the problem with the handshake is that it created a system that enabled state capture, that made it possible and easy for corruption to thrive in our country. A system that has caused those in the executive and those in the opposition to work together against the people of Kenya. And that is why money that was meant for sick people in COVID was stolen at KEMSA by the collusion of those in government and those in the opposition. And they told us that they were going to investigate in 21 days and people will be put behind bars and they will be made to answer. Today, it is 3 years since the money in KEMSA was stolen. I want to ask my worthy competitor, your fellows, your friends, your acquaintances, family members, your compatriots, as are the people who stole money in KEMSA. You cannot give us a lecture on matters corruption until you tell us when the people in KEMSA will be taken to court. Let me tell you, we will not have a system where the leader of the opposition runs a laundry to clean people who have stolen from counties and have stolen from the people of Kenya. We will have a system that makes sure that we run an accountable system. And I want to promise the people of Kenya, we have the plan on how to make sure that the criminal justice system
is given not just constitutional independence, but it is also given financial independence so that our criminal justice system can go after everybody, irrespective of who they are, irrespective of the office they hold, irrespective of the power they wield. And every Kenyan will make sure that their citizens and their resources are safe. The only way we can fight corruption effectively is when we build the institutions that are charged with managing and dealing with matters of theft, matters of corruption. And that is what the Kenya Kwanza plan has in store for the people of Kenya. Our competitors talk about corruption. We have a plan on how to fight corruption. We have a plan on how to build the institutions that will deal with corruption firmly, decisively, and with finality. I want to commit to the people of Kenya that we will make sure that our courts are not only independent, but they have financial independence, which they have never had for the last 50 years of our independence, because it was convenient to control the judiciary using the resources that they have. I want to commit to the people of Kenya that in the Kenya Kwanza plan, and in fact it is the only plan that has the potential to fight corruption, we are going to move the fight against corruption from being a political tool to being a constitutional fight against any corrupt person, irrespective of the office they occupy or the power they wield. And let me say, in conclusion, this election, the good people of Kenya, it is obvious, it is clear, we can see the horizon that this election is done, that this election is done, that the people of Kenya have finally made a decision not to go backwards, but a decision to go forwards. And I want to promise you that your trust in me and in the Kenya Kwanza team, we will not let you down. We will make sure that our commitments, which we have signed in our charters, will be fulfilled one by one. Hold us to account. Hold the charters, we will hold the charters as a performance contract and evaluate our performance 5 years from today. Watu wa Kenya tunaelewana jameni? Ndugu zangu watu wa Kanairo tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana, 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 tunakubaliana. I want to promise the people of Kenya that I will not participate in anything that undermines the Constitution of Kenya. I will not participate in anything that brings confusion between the separation of powers, between the accountability of any government. And even if it will be necessary for us to agree on certain things, I will never participate in agreeing to undermine the Constitution of Kenya. And let me commit that on 9th, when the people of Kenya make their decision as Kenya Kwanza, we will respect the decision of the people of Kenya, because we are Democrats. We believe in institutions, and we believe that a peaceful Kenya is good for everybody, irrespective of where, on which side of government they are, or irrespective of what religion or what color or what community they come from. We believe peace is at the heart of the development of any country. I am asking every Kenyan, wherever you are, to make sure that you play your part in making sure we have a peaceful election on 9th of August and a peaceful transition going forward to the Kenya Kwanza government. And I want to promise our friends, our worthy competitors, that we will respect the Constitution. We know that you will have roles to play.
We will not compromise your opportunity, your mandate to run the responsibilities given to you by the Constitution. We will respect the Constitution. We are people who believe in constitutionalism. We are people who believe in the rule of law. And I want to ask my worthy brother on the other side that when Tuesday is done, we will have a cup of tea and we will agree which role you are going to play as the leader of the opposition. And I want to commit that I love this country so much that I will not participate in anything that undermines the constitution of our motherland. That is how much I love the people and I love my country, the Kenya that we all belong. And I want to ask our competitors to be measured in whatever steps that they will take. We want to agree so that Kenya can move forward. Tumekubaliana jameni? I want to tell my brother President Uhuru Kenyatta, my good brother, we worked together. We achieved much together. But as fate would have it, you chose a different path. And I wish you well as you go to retirement. I am very confident that this country will move forward. I am very confident that you know my capacity. I do not want you to fear. You have nothing to fear because I will respect the foundation you built. I will respect the things we did together, but I will build on that foundation. And my friend, it is going to be phenomenal. I know you know that it is going to be phenomenal. You don't have to worry that I might do better than you have done. It is our country we are trying to build. You have no fear. Just trust the people of Kenya to make the choice on the 9th of August. And Kenya is going to be well. I want to ask every Kenyan, please don't agree to be compromised. Don't agree to compromise the future of your children. Don't sell your birthright. Don't sell your vote. Go vote for the leadership that has a plan to take your family, to take you, your family, and your country into the future. Wakenya tumekubaliana jameni? Kanairo tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tumekubaliana, tumekubaliana. Mnakubali tutapiga kura ya amani? Tutapiga kura ya amani pale Tuesday. Pale Tuesday. Na baada ya wiki mbili hivi tutarudi hapa tena. Ama tutarudi Kasarani. Twende tufanye inauguration. Ndio tuanze safari ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie, serikali tutatengeneza itaunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka pande zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu tuko katika taifa hii kwa sababu ni mpango na ni mapenzi ya Mungu. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi na timu yetu ya Kenya Kwanza tutasimama imara kutetea katiba ya taifa letu la Kenya, kutetea haki ya kila Mkenya na kupanga vile kila Mkenya hataachwa nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele. We want a nation that is going to leave nobody behind. Tumekubaliana jameni? Harambee! 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 Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nimemwambia rafiki yangu Bwana Kitendawili ya kwamba mimi niko tayari kukunywa na yeye chai baada ya Tuesday. Lakini mambo ambayo sitafanya ni yale yalifanyika miaka 5 iliyopita. Mambo ya kuchanganya upinzani na serikali na kutengeneza kitu ambayo Wakenya hawaijui, ya kuhujumu katiba ya Kenya na kulete uhasama na kulete vurugu, hiyo mimi sitafanya.
chai tutakunywa, lakini my friend, kwa sababu sisi ni Wakenya na sisi ni mandugu. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Hebu nione jameni, nione. Wakenya, sisi tunajiweka mbele yenu. Tarehe 9 mwezi wa 8 Jumanne ijayo, tuko mbele yenu. Tunawaamini, tunawahitaji na tunaomba kura zenu. Wakenya wote mahali popote mlipo, mtatupatia kura zenu jameni? Naomba kwa unyenyekevu kura zenu Wakenya mahali popote mlipo. Huyu hasla naomba kura zenu Wakenya mahali popote mlipo. Mtanipatia kura zenu jameni? Mutaombea taifa letu, mutaombea timu Kenya Kwanza. Hebu nione wale wanasema watatuombea jameni. Mutaombea amani ya taifa letu la Kenya, mutaombea rais wetu mwenye anaondoka, na mutatuombea sisi wote. Asanteni sana, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you very much. Sakaja mtampatia kura awe gavana wetu, na huyu mama Margaret Wanjiro atakuwa seneta wetu, na mama Miradi je, huyu ndio mama wetu wa county. Millicent Nyaboke Omanga, tuko pamoja na timu yetu ya Nairobi, wabunge wa UDA, wabunge wa Kenya Kwanza, magavana wa MCA wa Kenya Kwanza. Mutatupatia wote, hebu nione kwa mikono. Asanteni sana, Mungu awabariki na tunawapenda sana. May the good Lord bless you, the great people of Kenya and the great people of Nairobi. Thank you very much. God bless you.